ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে উইন্ডোজ 11 কম্পিউটারের উইন্ডোজ ভার্সন বিল্ড নং দেখতে হয়। সো প্লিজ ফলো মি। প্রথমে আপনি আপনার কম্পিউটারের স্টার্ট বাটনে রাইট মাউস ক্লিক করুন, তারপর সার্চ অপশনে ক্লিক করুন। সার্চ অপশন ওপেন হবে। সার্চ অপশনে টাইপ করুন WinVer, এন্টার করুন, অথবা এখানে ক্লিক করুন, অথবা ওপেনে ক্লিক করুন। তাহলে উইন্ডোজ ভার্সন উইন্ডো ওপেন হবে এবং এখানে আপনি আপনার কম্পিউটারের উইন্ডোজের ভার্সন এবং বিল্ড নং দেখতে পাচ্ছেন। আমরা উইন্ডোজের ভার্সন অন্যভাবেও দেখতে পারি, তো চলুন দেখি। সেজন্য আমরা স্টার্ট বাটনে ক্লিক করব, তারপর সেটিংস বাটনে ক্লিক করব। সেটিংস থেকে সিস্টেমসে ক্লিক করব। সিস্টেম থেকে নিচে যাব, অ্যাবাউট অপশনে ক্লিক করব। সেটিংস অপশনের ভিতরে অ্যাবাউট অপশনে ক্লিক করব। তাহলে এখানে আপনি আপনার কম্পিউটারের উইন্ডোজের এডিশন, ভার্সন, ইনস্টল অন, ওএস বিল্ড ডেট এবং অন্যান্য ইনফরমেশন দেখতে পাচ্ছেন। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। সো প্লিজ subscribe to my channel for more videos, and thank you for watching.